హాయ్ ఫ్రెండ్స్. ఈరోజు ఏం చేద్దామంటే కోర్స్ రీటైల్ అనేది మోస్ట్లీ కేస్ స్టడీస్ ఓరియంటెడ్గా ఉంటాయండి. కాకపోతే కొన్ని మోడల్ క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేసినప్పుడు యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ద టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద సబ్జెక్ట్ అనేది మనం ఒక జస్ట్ రిఫ్రెష్ అయినట్టు కూడా ఉంది. ఓకే, లెట్ us స్టార్ట్ దట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్. చాలా ఫాస్ట్గా చేద్దామండి. ఒకసారి చూడండి, చూసిన తర్వాత క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ we shall go one by one. I'll give some time and after that we'll discuss. Where the land and building is accepted as security for a loan, then the banks make it compulsory to obtain such report from the register of properties. This certificate is normally given for how many years he is asking. So your option, just you see my option I am giving, it's a 12 years. ఎందుకు 12 years అంటాం కూడా చెప్పేస్తున్నాను. ప్రతిదానికి లిమిటేషన్ పీరియడ్ ఉంటుందండి. లిమిటేషన్ యాక్ట్ ఆల్రెడీ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ దట్ రీటైల్ దాంట్లో ఇంక్లూడ్ చేశాను. చాలా ఇంపార్టెంట్ అది. అంటే డిగ్రీకి 3 years, ఈపీ ఫైలింగ్కి 12 years, ఎగ్జిక్యూటివ్ పిటిషన్ ఫైల్ చేయాలంటే కనుక 12 years. సో మనం ఏంటంటే ఎన్కంబరెన్స్ అనేది అంటే డిగ్రీ పొందాడు అనుకోండి, పొందినప్పుడు వాడికి 12 years టైం ఉంటుంది. ఓకే, 12 years లోపల అది ఎగ్జిక్యూట్ చేసి ఆ ప్రాపర్టీని సేల్ చేసేయచ్చు. ఓకే, బేసింగ్ ఆన్ దట్ కోర్ట్ ఆర్డర్. సో ఎప్పుడైతే మీకు అది ఉంటుందో మనకి మనకు తెలియలేదు అనుకోండి, ఈ లోపల మనం ఏదంటే ఆ ప్రాపర్టీ మీద మనం ట్రాన్సాక్షన్ చేసాం అనుకోండి, మనం విల్ బి ఇన్ ట్రబుల్. ఎందుకంటే మనం హోమ్ లోన్స్ ఇచ్చేటప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఇమీడియట్గా ఎన్కంబరెన్స్ ఉందా లేదా అనేది చూస్తాం. అంటే ఎన్కంబరెన్స్ అంటే వేడైనా దాని మీద ఎవడైనా కోర్టు కేసు ఉండి వాడే కానీ డిగ్రీ కనుక వాడికి ఫేవర్గా వచ్చింది అనుకోండి, అవతల వ్యక్తికి అది మనకు తెలియలేదు అనుకోండి, రేపొద్దున ప్రాపర్టీ వాడికి వెళ్ళిపోతుంది. అంటే సెక్యూరిటీ విల్ లూజ్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ హోమ్ లోన్. అది గురించి మనం ఏం చేస్తాం అంటే 12 years ఎన్కంబరెన్స్ ఉందా లేదా చెక్ చేస్తాం. సో దాని గురించి మనం సెర్చ్ రిపోర్ట్ అనేది మనం అడుగుతాం. జనరల్గా సెర్చ్ రిపోర్ట్ అనేది 12 years వరకు తీసుకుంటాం. 12 years దాటిపోయింది అనుకోండి, వీఆర్ సేఫ్. ఎందుకంటే దాని లిమిటేషన్ దాటిపోయింది కదా. దాటిపోయినప్పుడు అవతల వాడికి ఈపీ ఉన్నప్పుడు కూడా డిగ్రీ పొందిన ఈపీ ఎగ్జిక్యూషన్కి అతనికి టైము ల్యాప్స్ అయిపోయింది లెక్క. సో దట్ ఈస్ ద ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ దిస్ కాన్సెప్ట్. నెక్స్ట్, విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ నాట్ అన్ప్రాఫిటబుల్ ఫర్, ఎక్కడైతే నాకు డిస్కషన్ ఉంటుందో కాన్సెప్ట్ ఓరియంటెడ్గా అది మాత్రం పాయింట్అవుట్ చేస్తాను, మిగతాన్ని కూడా వాపులు వెళ్ళిపోతాం. విచ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఈస్ నాట్ అన్ప్రాఫిటబుల్ ఫర్ హైపోథికేషన్ ఆఫ్ దట్ గూడ్స్. నాట్ ప్రాఫిటబుల్, అన్ప్రాఫిటబుల్ అంటాడు. సో దిస్ ఈస్ నో కంట్రోల్ ఆఫ్ ద క్రెడిట్ ఆర్ గూడ్స్. ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ అ నాట్ క్వశ్చన్ అన్నమాట. ఓకేనండి, నెగిటివ్ క్వశ్చన్ చూసుకోండి. నెక్స్ట్, ద పర్చేజర్ ఆఫ్ ద గూడ్స్ ఆఫ్టర్ మేకింగ్, థర్డ్ వన్ చూడండి. So the answer is for this is both A and B. That means if the bank has done the deal is in good faith, and B, bank has no information about the sale of goods to other party. ఓకే, అంటే ఈ రెండు కేసెస్లో మాత్రం అతనికి గుడ్ ఫెయిత్ తోటి అండ్ వితౌట్ ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్తో కనుక ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తే కనుక దట్ ఈజ్ టేకింగ్ ఎస్ ఎ గుడ్, లీగల్గా అతనికి రైట్ ఉంటుంది. రైట్ చేస్తే గూడ్స్ టు ద బ్యాంక్ సచ్ రైట్ వుడ్ బి లీగల్ విత్ ద ఫాలోయింగ్ టర్మ్స్. అంటే నోయింగ్లీ కనుక తెలిస్తే అనుకోండి, దాని మీద మనకి రైట్ అనేది ఉండదు. గూడ్స్ ఉన్నాయి, గూడ్స్ ఆల్రెడీ ఒకడికి ఉన్నట్టుగా దట్ మీన్స్ లీన్ ఉన్నట్టుగా కానీ లేకపోతే ఇంకేమన్నా కనుక మనకి బైండింగ్నెస్ ఉందనుకోండి, తెలిసి కూడా మీరు తీసుకున్నారు అనుకోండి, అటువంటిప్పుడు అది మనకి సెక్యూరిటీకి మనం తీసుకుని మన అడ్వాన్స్ ఇచ్చాక దట్ విల్ బి ఫెయిల్డ్. అంటే లేటర్ డేస్లో అదర్ పర్సన్ ఆ గూడ్స్ మీద రైట్ పొందుతారు కాబట్టి మనకి సెక్యూరిటీ అనేది మన చేతి నుంచి జారిపోతుంది. ఇది ఆల్ కమింగ్ అండర్ దట్ ద రిటైల్ అడ్వాన్సెస్లో మన అప్రైజల్ ఆఫ్ దిస్ థింగ్స్లో మనకు వస్తాయి అన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ ఒకసారి చూసేయండి ఇది. ఆఫ్టర్ దట్ వి షల్ డిస్కస్.
Okay, let us come to the point. This one, term loan documents are allowed legal enforcement up to 3 years from the date of from the following dates. Options ichadu. So correct option is it is from due date of that every installment. Due date of that because it is a term loan. టర్మ్ లోన్కి లిమిటేషన్లో కూడా చాలా క్లియర్గా చెప్పాను. ఇట్ ఈస్ ఫర్ ఎవ్రీ ఇన్స్టాల్మెంట్ డ్యూ. అక్కడి నుంచి ఇట్ విల్ బి కౌంటెడ్ as 3 years. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ ఎవ్రీ ఇన్స్టాల్మెంట్. ఇఫ్ ఎనీ లోన్ is secured by a mortgage of a fixed property, then validity period of the document is expires. Mortgage of the fixed property, అది కూడా we'll discuss. It is 3 years. So document validity period is 3 years. This is document validity period. This is a document validity period. Mortgage deed వేరు. Mortgage deed, that is 12 years. So by which of the following methods the validity of the documents before their expiry date can be enhanced? So there are options are given. So the answer is any one of that out of A to C. That means on receipt of loan sanction document is duly signed by debtors and guarantors signed, any amount is deposited in cash. Okay, and the receipt of new documents by filling the civil code. So ఇక్కడ ఏంటంటే see here ఒకవేళ మన లిమిటేషన్ అయిపోతుంది అనుకుంటే ఒక డాక్యుమెంట్ ఒకటి ఎక్నాలజ్మెంట్ డెట్ అనేది ఇస్తాడు. అది క్లియర్గా ఇస్తే కనుక ఓకే, లేదనుకుంటే కనుక ఒకవేళ ఫ్రెష్ డాక్యుమెంట్ దట్ మీన్స్ శాంక్షన్ ఉంది, లోన్ శాంక్షన్, ఆ డాక్యుమెంట్ మీద సైన్ చేసి అదే రిసీట్ కింద ఇచ్చినా కూడా దట్ మీన్స్ ఐ ఎక్నాలజ్ దట్ దిస్ ఫర్ దిస్ డెట్ అని చెప్పేసి ఇవ్వటం అన్నమాట. సో అది కూడా మీకు ఎక్స్పైరీ డేట్ నుంచి ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఒకవేళ ఏ కారణమైన చేతనైనా సరే విత్ ఇన్ ద టైంలో బట్ డాక్యుమెంట్ మిస్సింగ్ లేకపోతే ఏదైనా జరిగింది అనుకోండి, అటువంటి సిచ్యువేషన్స్లో మాత్రం మనకి ఏమవుతుంది, ఫ్రెష్ డాక్యుమెంట్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఆ రకంగా న్యూ డాక్యుమెంట్ తీసుకున్నా కూడా దట్ ఈజ్ ఆల్సో ఎన్హాన్స్ దట్ లిమిటేషన్ పీరియడ్. ఓకే, ఇంకో మూడోది ఏంటంటే డెటార్స్ ఉంటారు చూడండి, డెటార్స్ గ్యారెంటర్స్ ఇద్దరు కలిపి కొంత అమౌంట్ కనుక పే చేసి డిపాజిట్ చేస్తే కనుక, అంటే లోన్ కనుక క్రెడిట్ ఇస్తే వాళ్ళ సిగ్నేచర్స్ తోటి, సో దట్ విల్ బి ఆటోమేటికల్లీ ఎక్స్టెండ్ దట్ లిమిటేషన్ పీరియడ్ అండ్ వ్యాలిడిటీ పీరియడ్ ఆఫ్ ద డాక్యుమెంట్స్ ఎక్స్టెండ్ చేస్తున్నమాట. సో ఇవన్నీ కూడా పాసిబుల్ మీన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్టెండింగ్ ఆఫ్ దట్ డెట్ లయబిలిటీ. నెక్స్ట్ ఒకసారి చూడండి. ఫాస్ట్గా మీరు చూస్ చేసుకోండి. చూసిన తర్వాత నేను 1 by 1 వచ్చేస్తాను. వాట్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ దట్ గ్రాస్ మార్కెటింగ్? గ్రాస్ మార్కెటింగ్లో ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి? సో లెట్ us the answer is all of the above. Advertising the products, policies and value determination, assessment of the market and this comparison, marketing planning and policy and use of the technology. These are all coming under that gross marketing. What the banks have to do in marketing functions? Marketing functions, this is all of them. To enroll new customers and non-losing of old ones. New customers అంటే ఓల్డ్ కస్టమర్స్ రిటైన్ చేసుకుంటూ ఉండాలి, న్యూ కస్టమర్స్ని మనం ఎన్రోల్ చేసుకుంటూ పోవాలి. దిస్ ఇస్ ద మార్కెటింగ్ ఫంక్షన్స్. టు ప్రొవైడ్ సాటిస్ఫాక్షన్ టు కస్టమర్స్ మోర్ దాన్ దేర్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్. అది న్యాచురల్. దట్ మీన్స్ వాళ్ళ ఎక్స్పెక్టేషన్ కానీ ఎక్కువ ఉంటేనే వాళ్ళు దే విల్ హ్యావ్ సాటిస్ఫాక్షన్. అండ్ టోటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ప్రొడక్ట్స్ అండ్ సర్వీసెస్ అండ్ డిస్ప్లే విత్ ఇన్ ద ప్రెమిసెస్. అలాగే ప్రొడక్ట్స్ అండ్ సర్వీసెస్ గురించి కూడా వాళ్ళకి అవగాహన కల్పించాలి, డిస్ప్లే చేయాలి. ఆర్ అదర్వైజ్ ఈజీ వే ఆఫ్ డిస్ప్లే, వెబ్సైట్లో పెట్టచ్చు, లేదంటే బ్రాంచ్ ప్రెమిసెస్లో డిస్ప్లే చేయొచ్చు, ఏ రకంగా చేయొచ్చు. అండ్ దట్ మీన్స్ ఫ్రీ యాక్సెస్ టు దట్ ప్రొడక్ట్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఫీచర్స్ గురించి తెలియాలి. టు ప్రొవైడ్ మోర్ వెయిటేజ్ టు బెటర్ యూసేజ్ అండ్ క్విక్ సర్వీసెస్, ప్రొవైడ్ క్విక్ సర్వీసెస్. దీస్ ఆర్ ఆల్ ద కమింగ్ అండర్ దట్ మార్కెటింగ్ ఫంక్షన్స్ వస్తాయి. నెక్స్ట్, Surface Act 2000 applicable to kind of companies which are gazetted by the central government. What are the options? It is a housing finance companies. అంటే
జీవో దట్ మీన్స్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ గెజిటెడ్ దాంట్లో దేంట్లోకి వస్తుంది అంటే కనుక సర్ఫాస్ యాక్ట్ దేనికి అప్లికబుల్ అవుతుంది అంటే దిస్ ఈజ్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్స్ కంపెనీస్ because it is related to that mostly immobile property that will be dealt by this housing finance companies. Next, just go through once. Under Surface Act 2002, promoters are those who hold manufacturing goods of securitization company and minimum shareholding of paid up capital. What is the percentage of such a shareholding? Promoters are those who hold manufacturing goods of securitization company and minimum shareholding in paid up capital. What is that percentage of shareholding? It is 25%. It is 25%. That means promoters, what I mean to say is under the Surface Act definition, promoters definition is that those who hold manufacturing goods of securitization company minimum shareholding of that paid capital 25%. A defaulter debtor is that person who fails in payment of monthly installment due to his default ante evaru defaulter debtor ante evaru. It is all of their personal problems, loss of job, exempted medical expenses. జనరల్గా మంత్లీ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ పే చేసేవాళ్ళు ఎవరు ఉంటారండి? సాలరీ క్లాస్ పీపుల్ మోస్ట్లీ. మంత్లీ ఇన్కమ్ ఎర్నర్స్ ఉంటారు, స్మాల్ ఇన్కమ్ గ్రూప్స్ అంతా కూడా. వాళ్ళకు ఉంటే డిఫరెంట్ డిఫాల్ట్ ఎప్పుడు అవుతారు? విల్ఫుల్నెస్ ఏం కావట్లేదు. జనరల్ డిఫాల్ట్ ఎప్పుడు అవుతారంటే పర్సనల్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల అవుతారు, లాస్ ఆఫ్ జాబ్, ఎగ్జామ్టెడ్ ఫర్ మెడికల్ ఎక్స్పెన్సెస్, ఇవన్నీ కూడా కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ దట్. అసెట్ బ్యాక్డ్ సెక్యూరిటైజేషన్. అసెట్ బ్యాక్డ్ సెక్యూరిటైజేషన్ అంటే ఏంటి? సో దిస్ ఈస్ backed on retail loans except housing loans. So that is called as a asset backed securitization. Next. So this is the topics, questions are covered from all the topics. And so mix చేసిన వల్ల ఏమవుతుందంటే మీకు random గా మొత్తం ఒక సీక్వెన్షియల్ ఆర్డర్లో రాకుండా because now you are already end of that exam time కాబట్టి, so it will be useful to you also. Now key issues in implementation of the CRM by banks. For what purpose? CRM is nothing but it is all combined business processes, information processes, and information systems and integration of systems. That means CRM is what is meant by CRM? Customer relationship management. Customer relationship management ఎందుకో పేస్తాం, బిజినెస్ ప్రాసెస్లో కావాల్సి వస్తుంది అది. ఎందుకంటే మనకు క్రెడిట్ కార్డ్స్ ఇవ్వాలనుకోండి, సో వీ హ్యావ్ టు అప్టైన్ దట్ లిమిట్స్. వాట్ ఆర్ ది అమౌంట్స్ ఆఫ్ ద పర్టికులర్ అమౌంట్ ఆఫ్ ద బ్యాలెన్సెస్ ఆఫ్ 50,000 ఎస్బీఐ అకౌంట్లో మెయింటైన్ చేస్తున్నవాడు లిస్ట్ తీసారనుకోండి, సో దీస్ పీపుల్ యూ కెన్ గో ఫర్ దట్ క్రెడిట్ కార్డ్ ఇష్యూయింగ్. అలాగే ఈ బిజినెస్ ప్రాసెస్కి ఈ డేటా అనేది మనకి ఉపయోగపడుతుంది. అంటే యూ కెన్ ఇన్ఫార్మ్ టు ద కస్టమర్ వెదర్ హీ ఇంట్రెస్టెడ్ ఫర్ దిస్ క్రెడిట్ కార్డ్ ఆర్ నాట్, సో దట్ యూ కెన్ ఎక్స్టెండ్ దిస్ ఫెసిలిటీ. అలాగే ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రాసెసెస్, అలాగే ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ అండ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ సిస్టమ్స్, ఇవన్నీ కూడా మీకు ఐటీ రిలేటెడ్ అన్ని కూడా కంబైన్డ్ ఇట్స్ కాల్డ్ సిఆర్. Inform the stages through which CRM can be implemented in banks. So that answer is here both A and B. That means identification of the customers per database and classification of customers and different focus and attention interaction with the most valued customers, customization of products. ఇందాక చెప్పాను చూడండి, కార్డ్స్ క్రెడిట్ కార్డ్స్ ఇష్యూ చేయాలనుకోండి, అందరికి ఇష్యూ చేయం కదా. దోస్ హు ఆర్ మెయింటైనింగ్ మినిమం బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ 50,000 ఎస్బీఐ అకౌంట్, దే ఆర్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ క్రెడిట్ కార్డ్స్. యూ కెన్ ఆఫర్ దట్. సో ఆ రకంగా ఇది ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో మీకు ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ ద కస్టమర్ ఫ్రమ్ ద డేటాబేస్ నుంచి మీరు చేయగలుగుతారు. సో దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దట్, బోత్ ఏ అండ్ బి. Discuss the benefits of CRM. So this is also A and B. That means improves customer satisfaction, increase share of that wallet from customer, enhance operational efficiency of banks, and take on competition for more customers and retention, understanding lifetime value of the customers, improves customer service and all that. Okay, next we are coming to that. Just at a glance you see.
Right. BCSB is a voluntary code such as ఏంటండి BCSB is a voluntary code. What are the options you see? So in this, minimum standards of that banking practices for banks to follow. ఎందుకంటే బెంచ్ మార్క్స్ స్టాండర్డ్స్. సో ఆ స్టాండర్డ్స్ అన్ని కూడా మెయింటైన్ చేసి దానికి సంబంధించిన అన్ని కూడా కోడ్స్ అని కోడ్స్లో పొందుపరిచే అన్ని కూడా మినిమం స్టాండర్డ్స్ మాట్లాడు. ఓకే, మినిమం స్టాండర్డ్. ఇట్ ఈస్ ఆల్ మినిమం, నాట్ మ్యాక్సిమం స్టాండర్డ్స్. అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ స్టాట్యూటరీ అథారిటీ. ఎందుకంటే BCSB అనేది వాలంటరీ అండి. చాలా ఇది కూడా ఒక క్వశ్చన్. BCSB ఇది వాలంటరీ, నాట్ ఎ మ్యాండేటరీ. ఎందుకంటే నువ్వు చేరాలంటే చేరొచ్చు. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బి ఏ మెంబర్ ఇన్ ద BCSB యూ కెన్ బి ఏ మెంబర్. కంపల్షన్ ఏం లేదు. కానీ వన్స్ ఇఫ్ యూ బికమ్ ద మెంబర్ ఇన్ దట్ BCSB కంపల్సరీ యూ హ్యావ్ టు ఫాలో ఒబే దట్ కోడ్స్ స్పెసిఫైడ్ బై దట్ BCSB. అదర్వైజ్ యూ విల్ బి పెనలైజ్డ్. ఎవరు చూస్తారు? బ్యాంకింగ్ ఆంబడ్స్మన్ చూస్తారు. RBI వాళ్ళు ఇన్స్పెక్షన్కి వచ్చినప్పుడు వెదర్ ది కోడ్ ది పీపుల్ ఆర్ ఫాలోయింగ్ ఆర్ నాట్ అనేది చెక్ చేసి ఒకవేళ వైలేట్ చేస్తే కనుక దే విల్ పెనలైజ్. ఎందుకంటే మీరు జస్ట్ లైక్ ఇట్ ఈస్ ద రెప్యుటేషన్ పర్పస్ కోసం మీరు అందరికి వెళ్తున్నారు. వెళ్ళినప్పుడు సో యూ హ్యావ్ టు ఫాలో దట్ కోడ్స్ మ్యాండేట్. అండ్ BCSB is bounded to comply the code for ఎందుకు? ఇట్ ఈస్ ఇండివిజువల్ కస్టమర్స్, కార్పొరేట్ కస్టమర్స్ కోసం కాదండి. ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ meant for that individual customers. BCSB has been constituted to ఎందుకు కాన్స్టిట్యూట్ చేయబడింది? The 3 promote good and fair banking practice with minimum standards, increase transparency for reasonable expectation under service, and promote a fair and cordial relation between individual customers and bank. All of the above. Next, go through once. Okay. ఎందుకంటే కొంచెం ఫాస్ట్గా వెళ్తానండి. బికాస్ దిస్ ఇస్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ కాబట్టి మీకు అంత కాంప్లికేటెడ్ ఉండవు. IABFL ఇచ్చే క్వశ్చన్స్ అంటే 1-2 సార్లు చదవాల్సి వస్తుంది. బికాస్ స్టేట్మెంట్స్ డిఫరెంట్ నెగిటివ్ క్వశ్చన్స్ అండ్ డిఫరెంట్ ట్విస్టెడ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఆన్సర్స్. ఇక్కడ అలా ఉండదు కాబట్టి డిపాజిట్ అకౌంట్స్ సెంటర్ ఓపెన్ ఇన్ ద స్టైల్ ఆఫ్ all of the above. Because single and joint account with maximum 3%, okay, individual and institutional authority under single operation of joint operation minus with the guardians as operated. This is nothing but the types of customers, that's all. Types of deposit accounts, customer accounts, and otherwise with the mode of operation. Before opening any deposit account, what is the option here? Observance of know your customer guidelines. Okay. Know about కదండి, కొంచెం చూడండి. Know about కదా, know your customer, KYC. That means customer wants to close their operative savings bank account. Instructions are given by the customer in writing to the bank. Account can be closed within maximum ఎన్ని రోజుల లోపల మనం క్లోజ్ చేయాలి. ఒకవేళ కానీ క్లోజ్ చేయమని చెప్పి వాంట్స్ టు క్లోజ్ ఆపరేటివ్ సేవింగ్స్ బ్యాంక్ కానీ కరెంట్ అకౌంట్ కానీ క్లోజ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు మనం ఇన్ రైటింగ్ ఇస్తే కనుక అకౌంట్ క్యాన్ బి క్లోజ్ మ్యాక్సిమం అప్ టు సో వితిన్ 3 వర్కింగ్ డేస్. ఇక్కడ మీకు కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి 3 వర్కింగ్ డేస్, 3 డేస్, 3 డేస్ విత్ ఇంటర్వెనింగ్ హాలిడేస్ ఇలా రకరకాలుగా ఇస్తాడు. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ క్లియర్ దట్ వితిన్ 3 వర్కింగ్ డేస్. ఓకే, నౌ ఎట్ ఎ గ్లాన్స్ యూ సీ. Okay, how much minimum balance to be maintained in any deposit account when to be informed or made known to the customer? Minimum balance గురించి మనం చెప్పాలంటే కనుక display in the branch, inform orally, inform in writing to the depositors, inform in local newspaper. Generally displayed in the branch. Any notification, change of interest కానీ, లేదంటే కనుక లాకర్ రెంట్స్ కానీ, లేదంటే చార్జెస్ ఆఫ్ దట్ పోస్టల్ చార్జెస్ కానీ, సర్వీస్ చార్జెస్ కానీ, ఏ చేంజెస్ ఉన్నా, ఏ మోడిఫికేషన్స్ ఉన్నా కూడా కాంప్రహెన్సివ్ నోటీస్ బోర్డ్ అని చెప్పేసి మనకి బ్యాంకులో ఉంటుందండి. ప్రతి బ్రాంచ్లోనే ఉండాలి.
అక్కడ మీకు ఇది ఆర్బీఐ గైడ్లైన్స్. అక్కడ నోటీస్‌లో మీరు డిస్‌ప్లే చేయాలి. అక్కడ గాని చేసి ఏం చేస్తారంటే ప్రాక్టీసు, ఇవాళ ఏదైనా సర్క్యులర్ వచ్చిందనుకోండి చేంజ్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇమ్మీడియేట్‌గా మీరక్కడ డిస్‌ప్లే చేయాలి. చేసిన తర్వాత 30 డేస్ అలా ఉంచాలి. దాని తర్వాత మీరు తీసేస్తారు. ఓకే. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే 1 మంత్ నోటీస్ అనేది కస్టమర్‌కి ఉండాలి. అది మీరు చేసిన రోజున మిమ్మల్ని ఏ కోర్ట్‌లో కూడా కంటెంప్ట్ చేయడానికి కస్టమర్‌కి అథారిటీ లేదు. సో, దిస్ ఈస్ ద బేసిక్ థింగ్. ఓకే. మీరు దాని గురించి మీ పేపర్‌లోనో లేపోతే మీ కస్టమర్ పిలిచి లెటర్ రాసి మీరు ఇన్ఫార్మ్ చేయక్కర్లా. జస్ట్ డిస్‌ప్లే ఇన్ దట్ బ్రాంచ్ ఇట్‌సెల్ఫ్ ఇస్ ఎనఫ్. బ్యాంక్ వాంట్స్ టు అమెండ్ దట్ మినిమమ్. మనకు అడుగుతారన్నమాట. జనరల్‌గా ఏంటంటే ఈ ప్రతి కస్టమర్‌కి చెప్పాలంటే చెప్పాలి. కస్టమర్ వచ్చినా రాకపోయినా సరే ఆటోమేటిక్‌గా నోటీస్‌లో పెట్టారంటే దట్ ఈస్ ది ఎంప్లాయిడ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ఫార్మ్డ్ టు దట్ కస్టమర్. అది తెలుసుకోండి అంతే. బ్యాంక్ వాంట్స్ టు అమెండ్ ద మినిమమ్ బ్యాలెన్స్ రిక్వైర్డ్ టు డిపాజిట్ అకౌంట్ వెన్ కెన్ చేంజ్ దిస్ బై నోటీస్ పీరియడ్. చూసారా ఇక్కడ ఇచ్చాడు మీకు ఇది 30 డేస్ ఇన్ అడ్వాన్స్. సో, దీనికి ఇంటర్ కనెక్టెడ్. నెక్స్ట్ హెచ్‌డిఎఫ్‌సి బ్యాంక్ లిమిటెడ్ had given concession on lifetime credit card issue after 2 years of issue and its validity. They want to withdraw this concession. Can the bank do it? Yes. The concession cannot be withdrawn. ఎందుకంటే గివెన్ కన్సెషన్ లైఫ్ టైమ్ ఇచ్చాడు. చూడండి ఇక్కడ ఆన్ లైఫ్ టైమ్ క్రెడిట్ కార్డ్ ఇష్యూ. ఆఫ్టర్ 2 years how we can. Okay. So it is concession cannot be withdrawn. Just like it is ఇచ్చాడంటే కనుక దట్ ఈస్ కాంట్రాక్ట్ ఇన్సూరెన్స్ విత్ కాంట్రాక్ట్ కింద లెక్క. ఓకే. నెక్స్ట్ గో త్రూ వన్స్. What is the regulation in BCSB as to the information to the customers about the notice period before classification of the accounts as dormant or inoperative accounts? Inoperative account చేయాలన్నా లేకపోతే dormant accounts కి వెళ్ళాలన్నా అకౌంట్ నోటీస్ పీరియడ్ ఎంత? They are asking. It is 3 months. It is 3 months. Is any bank authorized under BCSB to close any customers accounts of its own? వాళ్ళంతా వాళ్ళ బ్యాంక్ వాళ్ళు క్లోజ్ చేసేయచ్చా? ఇంప్రాపర్ కాండక్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్ బట్ విత్ 30 days నోటీస్. ఒకవేళ కనుక అతను అకౌంట్ కనుక నాట్ సాటిస్ఫైడ్ టు దట్ బ్యాంక్, ఇంప్రాపర్ అంటాం. అంటే వైలేషన్ అనమాట. ఇంప్రాపర్ కండక్ట్ ఆఫ్ దట్ అకౌంట్ అంటే రెగ్యులర్ గైడ్ లైన్స్ ఫాలో అవ్వకుండా దాని కనుక ఉంటే కనుక దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంప్రాపర్ కండక్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్ అంటాం. సచ్ టైప్ ఆఫ్ అకౌంట్ కెన్ బి క్లోజ్. బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ ఎ నోటీస్. 30 days నోటీస్ అనేది ఇవ్వాలి. ఇచ్చిన దీనికి కూడా ప్రొసీజర్ ఉందండి. 30 days నోటీస్ ఇస్తాం. ఇచ్చిన తర్వాత ఇమ్మీడియట్‌గా ఏం చేస్తామంటే డైరెక్ట్‌గా మీకు క్లోజ్ చేయడానికి కూడా లేదు. పార్షియల్ ఫ్రీజింగ్ చేస్తాం. పార్షియల్ ఫ్రీజింగ్ అంటే ఏంటి? రిసీట్స్ మాత్రం యాక్సెప్ట్ చేస్తాం. పేమెంట్స్ మాత్రం ఉండవు. ఆ తర్వాత మీరు 15 days తర్వాత కంప్లీట్‌గా యూ హావ్ టు స్టాప్ దట్ receipts also. So finally, after that, you can close and give issued BPO or DD, whatever it may be. If any account under ATM, of course, that is coming under that KYC. What I told is related to the KYC. KYC violation చేశాడనుకోండి, అప్పుడు కంపల్సరీగా మనకి మనతో కోఆపరేట్ చేయలేదనుకోండి, ఆర్బీఐ ఇచ్చిన గైడ్లైన్స్ ఏంటంటే జస్ట్ యూ కెన్ గో ఫర్ ద క్లోజర్ ఆఫ్ దట్ అకౌంట్ బై దిస్ ప్రొసీజర్. పార్షియల్ ఫ్రీజింగ్, ఆఫ్టర్ దట్ ఫుల్ ఫ్రీజ్, అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ close it. If any amount under ATM card transaction is wrongly debited to customer's account without any delivery of the cash, then up to what maximum period bank is bound to reimburse that amount. So it is delayed period, 12 working days. So it is 12 working days. Wrong debit అయిపోతే గనక without any delivery of cash, then up to what period bank is bound to reimburse that amount, maximum for 12 working days. Actually, that was reduced now. It is not 12 days, I think. Okay, please check up. Now, go through once.
The only type of questions I am saying, but any updates means you have to see time to time. Is there, if there is any delay or failure in executing the direct debits ECS standing instructions resulting in financial loss on additional cost, then bank will compensate. Bank will compensate. అంటే ఈఎస్సిఎస్లో కనుక స్టాండింగ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కనుక ఏమైనా కనుక రాంగ్గా కనుక డెబిట్ అయ్యి ఏమైనా కనుక లాస్ క్రియేట్ అవుతుంది కనుక ఫైనాన్షియల్ లాస్ ఏమైనా కస్టమర్స్ పోతే కనుక దట్ షుడ్ బి కాంపన్సేటెడ్ ద బ్యాంక్. ఇన్సూరెన్స్ ఉంటుంది. ఇన్సూరెన్స్ అనేది మీకు లెటెస్ట్ బ్యాంక్ ఏమైనా స్టాండింగ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చారు ప్రీమియం పే చేయమని చెప్పి, ఆ ఈసీఎస్ ట్రాన్సాక్షన్ మ్యాండేటరీ స్టాండింగ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చారు. ఓకే, ఆటో డెబిట్ అది కనుక జరగలేదు అనుకోండి, బ్యాంక్లో కనుక సిస్టమ్ వల్ల ప్రాబ్లం వచ్చి ఫెయిల్ అయింది అనుకోండి, జరిగితే ఏమవుతుంది అక్కడ ఇన్సూరెన్స్ అనేది అతనికి రాకపోవచ్చు. ఏదైనా లైఫ్ రిస్క్ లేకపోతే హెల్త్ యాక్సిడెంట్ అయింది, ఇది సంథింగ్ జరుగుతుంది, దెన్ మేబీ లాస్, ఫైనాన్షియల్ లాస్. సో కంపల్సరీగా బ్యాంక్ షుడ్ కాంపన్సేట్ ఇట్. So such type of things will happen normally in the case of agriculture farmers. When that crop loan is given, it is mandatory to get insurance from in the name of that farmer. అలా జరగనప్పుడు బ్రాంచెస్ సిస్టమ్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల చేయలేనప్పుడు అతను ఏ పొలంలోనో ఏ వైర్ ఎలక్ట్రికల్ వైర్ షాక్ చచ్చిపోయాడు అనుకోండి, సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, అది ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ అనేది రాదు. So in that case, there are several cases were filed in the court against the bank because bank has to compensate it. Okay. What is the default in retail advances? Default ante enti? Occurrence of the event which happens due to non-payment of agreed installments, non-adherence of the repayment schedule as per the commitments to of agreed installment. Rendu kuda both. One is occurrence of any event, that is called as the default. సమ్టైమ్స్ దే మే కన్ఫ్యూజ్. ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఒక A+B అనేది కూడా మనం మిస్లీడ్ అవుతాం. రీషెడ్యూలింగ్ ఆఫ్ దట్ లోన్ హ్యాపెన్స్. రీషెడ్యూలింగ్ అనేది ఎప్పుడు వస్తుంది, ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఈఎంఐని ఇంక్రీజ్ చేసినప్పుడు, ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు రీషెడ్యూల్ చేయాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది. అండ్ ఎర్లియర్ ఫిక్స్డ్ ఈఎంఐ అండర్ ఎక్స్టెండెడ్ పీరియడ్, ఇట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ లాంగ్ టర్మ్ లోన్స్ ఓన్లీ. అంటే ఏంటంటే సపోజ్ మీకు ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ పెరిగిపోయింది అనుకోండి, ఇంట్రెస్ట్ రేట్ పెరిగినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మీకు ఏమవుతుంది, ఈఎంఐ అనేది మారుతుంది. సో అటువంటిప్పుడు విత్ ఇన్ దట్ పీరియడ్ టర్మ్లోనే టు స్టెబిలైజ్ దట్ ఈఎంఐ యూ హ్యావ్ టు రీషెడ్యూల్ దట్ చేయాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది. లేదనుకుంటే కనుక సపోజ్ ఒకవేళ కనుక ఫిక్స్డ్ ఈఎంఐ అయితే కనుక అప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ రేట్ పెరగడం వల్ల మీరు రీపేమెంట్ పీరియడ్ ఎక్స్టెండ్ చేయాల్సి వస్తుంది. జనరల్గా మనం చేస్తాం కోవిడ్ టైంలో దీస్ థింగ్స్ ఆర్ హ్యాపెండ్ because they extended that repayment period by rescheduling of that loans of all the people in the COVID time. So all of the above. And go through once. Okay. Who has made any regulations, if any, in India about outsourcing? Who has made any regulations? Evaru chesaru idi. So this is the RBI. అవుట్సోర్సింగ్ అనేది దేని ప్రతి ఏజెన్సీకి రెగ్యులేటర్స్ ఉంటారండి. ఓకే, బ్యాంక్స్కి రెగ్యులేటరీ అథారిటీ ఆర్బీఐ అలాగే అవుట్సోర్సింగ్ అనేది చేయడం ఎలా చేయాలి, గైడ్ లైన్స్, వాట్ ద నామ్స్, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి టేకెన్ కేర్ బై ద రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. నాట్ ఓన్లీ దిస్ వన్, దట్ మీన్స్ డెట్ రికవరీ ఏజెంట్స్ క్రెడెన్షియల్స్, వాళ్ళు ఎలిజిబుల్ నామ్స్, ఎలిజిబుల్ గైడ్ లైన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఫ్రేమ్ చేసేది రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. సో ఆ రకంగా ఆర్బీఐ. outsourcing by banks in India cannot be made for management of investments plus A and B. That means internal inspection కానీ decisive works కానీ outsourcing అనేది మనం ఉపయోగించకూడదు. Only this is cannot be made for. Okay, and only mobilizing of that any deposits కానీ outside work not connected to that confidentiality of that customers.
ఏదైనా సరే మన అవుట్సోర్సింగ్ అనేది మనం ఎంగేజ్ చేయకూడదు. దట్ ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ ఇన్స్పెక్షన్స్ కానీ, డెసిషన్ వర్క్ ఎందుకు చేయమంటే గనక ఇట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు ద ఇంటిగ్రిటీ అండ్ కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ అనేది దెబ్బతింటాయి కాబట్టి అవుట్సోర్సింగ్ అనేది it won't be allowed in that areas. In outsourcing of activities by banks, who will not be responsible? ఎవరికి రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉండదు. ఎందుకంటే సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్, సెల్లింగ్ ఏజెంట్స్, మార్కెటింగ్ ఏజెంట్స్, senior management of the banks, board of directors, all the above will be responsible. So here, who will not, who will be responsible? Who will be responsible? Here, who will be responsible? Outsourcing of activities by banks. అంటే అందరూ వస్తారు బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ బికాస్ దే ఆర్ ద అపాయింటీస్ ఆఫ్ దిస్ అవుట్సోర్సింగ్ యాక్టివిటీస్ అండ్ సీనియర్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫీసర్ who are the implementing of in the banks and service providers and the selling agents. They are also connected to their customers transactions related to through this outsourcing. So all these people will be responsible for this. It is a mistake. Who will be responsible? Next. Okay. Who can review the financial and operational capacity, ability of the service providers? Ever decide చేస్తారు review చేసేవారు. It is related to that related bank. Who can review the financial and operational capacity and capacity ability of the service providers? Related bank చూసుకుంటారు. కానీ ఏ రకంగా చూసుకుంటే వీళ్ళకి ఏం చేయాలి ఈ వాట్ ఇస్ దిస్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ సంబంధించింది ఎలా ఉండాలి గైడ్ లైన్స్ అనేది బ్రాడ్ గైడ్ లైన్స్ అనేది ఇష్యూడ్ బై దట్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. అంటే ఏంటి రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా చెప్పేది ఏంటంటే ఇట్ షుడ్ నాట్ ఎఫెక్ట్ దట్ కస్టమర్ డేటా థెఫ్ట్ అవ్వటం కానీ కస్టమర్ సంబంధించింది కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ దెబ్బతినకుండానే ఆ ఫ్రేమ్వర్క్ లోని ఇండివిజువల్ బ్యాంక్స్ దే కెన్ డూ దట్ operational activities of this service providers. Whether on the basis of complaint received by banks, the service of that service provider can be terminated. Received by the bank, complaint received by the bank. Yes, definitely. Whether on the basis of a complaint received by banks, the services of the service provider can be terminated. Yes, definitely. But only thing is we have to give notice to anything. And what is called as retail banking? It is a simple definition. Banking which deals with individuals and provides loans. So that is called as retail banking. Now, go through once. Mark the most appropriate answer. See, banking or the target to community customers. What are the appropriate answer? It is about end. That means banking facilities are targeted to community customers and included a wide area of population. That means prime activity of that bank. Banking facilities అనేది mostly to all customers, irrespective of that differentiation of their race or religion, this one, with including other wide area of that population. Advantage of retail banking ఏంటి? So here all of the జనరల్గా ఏంటంటే ఫస్ట్ రీటైల్ బ్యాంకింగ్లో ఉండే అడ్వాంటేజ్ అంటే రిస్క్ అనేది ఉండదండి. ఎందుకంటే స్ప్రెడ్ ఆఫ్ ద కస్టమర్స్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే లాయల్టీ టు ద బ్యాంక్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. అదే కనుక పెద్దగా 100 కోట్లు ఉన్న కార్పొరేట్ కంపెనీకి మీరు లోన్ ఇవ్వడానికి వెళ్ళారనుకోండి, వాడు మిమ్మల్ని డిక్టేట్ చేస్తాడు. ఎందుకంటే బికాజ్ ఈజ్ ఓన్ మోనోపోలీ దట్ అండ్ ఆల్ ద బ్యాంక్స్ ఆర్ డిపెండింగ్ ఆన్ హిమ్. సో ఈ మే డిక్టేట్. అదే రీటైల్ కస్టమర్స్కి అలా ఉండదు, లాయల్టీ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. బికాజ్ ఆఫ్ ది స్ప్రెడ్, 1 కోటి రూపాయలు ఒకటికి ఇచ్చే కన్నా 1 కోటి రూపాయలు 100 మందికి ఇస్తే తేడా ఏంటంటే రిస్క్ అనేది మినిమైజ్ అయిపోతుంది. అఫ్ కోర్స్ అందులో కొంతమంది డిఫాల్ట్ అవ్వచ్చు, బట్ రిస్క్ విల్ బి కమ్ డౌన్. స్ప్రెడ్ అనేది ఎప్పుడైతే ఉంటుందో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కస్టమర్స్కి
సో డిమాండ్ అండ్ సప్లై విత్ మినిమం ఫ్లక్చుయేషన్స్ అనేది ఉంటాయి. A large number of customers who are selected for higher marks of the depreciation ఉంటాయి. And demerits of the retail banking వస్తే what are this? So here it is called as a మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ ద లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ కస్టమర్స్. కష్టం, ఎందుకంటే ఎక్కువ మంది కస్టమర్స్ వచ్చేటప్పటికి వాళ్ళు మేనేజ్ చేయడం అనేది చాలా కష్టం అయిపోతుంది. కామన్. హయ్యర్ కాస్ట్ ఫర్ స్మాల్ వాల్యూ ట్రాన్సాక్షన్స్. అంటే 100 కోటి రూపాయలు అడ్వాన్స్కి ఎంత టైం పడుతుందో ఇంచుమించుగా 10,000 రూపాయలు ఇచ్చే అడ్వాన్స్ 10 అడ్వాన్స్ కూడా అంతే టైం పడుతుంది. కొంచెం డిఫరెన్షియేషన్ అంటే కొంచెం అప్టైన్ ఆఫ్ ఎడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ దట్, అంతకన్నా ఎక్కువ డిఫరెన్స్ ఉండదు. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, మీకు హయ్యర్ కాస్ట్ అయిపోతుంది చిన్న చిన్న వాల్యూమ్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్. అలాగే అన్సెక్యూర్డ్ రిటైల్ అడ్వాన్స్ బ్యాంకింగ్ అండ్ డిఫెక్ట్స్ అండ్ క్రెడిట్ కార్డ్స్ అన్పేడ్ డ్యూస్. అలాగే రిటైల్ బ్యాంకింగ్లో క్రెడిట్ కార్డ్స్ కూడా వస్తాయి. సో క్రెడిట్ కార్డ్స్ వచ్చేటప్పటికి అన్సెక్యూర్డ్ అడ్వాన్స్ కింద లెక్క అది. అందుకని ఎక్కువ మీకు డిఫాల్ట్ అయ్యేది ఉంటుంది కాబట్టి ఎన్పిఎస్ డిఫాల్ట్ నెంబర్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. సో దాన్ని ఫాలో అప్ చేయడం కష్టం. నెక్స్ట్ వీఆర్ కమింగ్ టు దిస్, గో త్రూ వన్స్. Okay. Out of the following payment systems, which gross settlement system is available in India? Gross settlement అనేది NEFT. Out of the following payment systems, which gross settlement system is available in India? Sorry, actually it is not NEFT, it is RTGS. See, just you correct it. It is RTGS. Gross settlement is RTGS. Net settlement is NEFT. ఎందుకు అంటే కనుక ఈ రెండింటి డిఫరెన్సియేషన్ కూడా చెప్తాను. గ్రాస్ సెటిల్మెంట్ అని అర్థం ఏంటంటే, సపోజ్ ఇవాళ నేను ఒక 4 లక్షలు పంపించాను అనుకోండి ఆర్టీజీఎస్ ద్వారా. సో ఎప్పుడైతే నేను ఇక్కడ 4 లక్షలు పంపించానో, బై ద టైమ్ ఇన్ మై ఇండియన్ బ్యాంక్ అకౌంట్, ఇన్ పర్టికులర్ మై అకౌంట్ ఆఫ్ దట్ కరెంట్ అకౌంట్ ఆఫ్ విత్ ఆర్బీఐ, ఆ బ్యాలెన్స్ ఉండి తీరాలి. అందువల్ల ఇక్కడ ఏం చెప్పండి, ఇన్స్ట్రక్షన్ తెలియని ఆటోమేటిక్గా డెబిట్ అయిపోతుంది. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద రియల్ టైమ్ గ్రాస్ సెటిల్మెంట్ అంటాం. ఆర్టీజీఎస్ అంటేనే అది సైమెంట్. అందు గురించి దేర్ వోంట్ బి ఎనీ వెయిటింగ్ టైం, ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇన్స్టంటేనియస్. నెఫ్ట్కి వచ్చేటప్పటికి ఏమవుతుంది, బ్యాచెస్ కింద వస్తాయండి. సో నెంబర్ ఆఫ్ బ్యాచెస్ కూడా ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ బ్యాచ్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుందో చూసుకోండి, లాస్ట్ బ్యాచ్ ఎప్పుడు ఎండ్ అవుతుందో చూసుకోండి. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా మీకు నెఫ్ట్ సంబంధించి. అలాగే నెఫ్ట్ మినిమం బ్యాలెన్స్ ఎంత, మ్యాక్సిమం బ్యాలెన్స్ ఎంత, ఆర్టీజీఎస్ మినిమం బ్యాలెన్స్, మ్యాక్సిమం బ్యాలెన్స్, ఇవన్నీ కూడా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. నెఫ్ట్కి వచ్చేటప్పటికి ఏమవుతుందంటే బ్యాచెస్ ఓపెన్ అవుతుంది. అంటే సపోజ్ ఏమైనా డెబిట్స్ ఉన్నాయనుకోండి వరుసగా, ఫస్ట్ కమ్ ఫస్ట్, అవన్నీ కూడా వెయిటింగ్లో ఉంటాయి. ఈ లోపల ఏమైనా రిసీట్ ఏమైనా వచ్చింది అనుకోండి, అప్పుడు ఈ రిసీట్స్ నుంచి ఆ డెబిట్స్కి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. సో ఇలాగా హాఫ్ ఇయర్లీ, నౌ ఇట్ ఈస్ హాఫ్ అవర్లీ బేసిస్ కాబట్టి హాఫ్ అవర్లో మీకు సెటిల్మెంట్ జరుగుతూ ఉంటుంది, డెబిట్స్కి క్రెడిట్స్కి. దట్ ఈస్ నెట్టింగ్ ఆఫ్ దిస్ 2 ట్రాన్సాక్షన్స్. ఒకవేళ కానీ నెట్టింగ్లో కనుక అడ్వర్స్ వచ్చింది అనుకోండి, నెక్స్ట్ బ్యాచ్కి వెళ్ళిపోతుంది, అంటే నెక్స్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్కి వెళ్తుంది అనమాట. సో దట్ ఈస్ దట్ వే ఆఫ్ నెఫ్ట్. So it is RTGS answer. If in any e-money, e-transfer is not available for them, the instructions are refused. In that case, how much penalty to be imposed by that applicant? E-money కానీ e-transfer కానీ is not available for them, not available. అప్పుడు ఎంత, because it is a 200% of that check amount. అంటే ఇఫ్ దట్ మీన్స్ డిజానర్ అయితే కనుక, ఇన్స్ట్రక్షన్ కనుక ఫెయిల్ అయితే కనుక, సో దట్ మీన్స్ పెనాల్టీ ఇస్ దట్ కేస్ penalty is imposed on that applicant is 200% of that check amount. In e-money, transfer instructions are not executed due to insufficiency of funds, then what is the period of imprisonment? అంటే ఏం లేదు, మీకు ఫండ్స్ లేకుండా కనుక మీరు ఈ ట్రాన్సాక్షన్స్ చేశారనుకోండి, ఈ ట్రాన్స్ఫర్స్ కానీ ఈ మనీ ట్రాన్సాక్షన్స్, అప్పుడు అంటే మామూలుగా మనం ఏం చేస్తుంటాం, చెక్లు ఇష్యూ చేస్తుంటారు కదా. చెక్స్ ఇష్యూ చేసినప్పుడు బ్యాలెన్స్ ఉంచుకుని ఇష్యూ చేయాలి, దట్ ఇస్ ద ప్రైమ్ థింగ్. అలా కాకుండా బ్యాలెన్స్ లేకుండా చెక్స్ ఇష్యూ చేసినప్పుడు చెక్స్ బౌన్స్ అవుతాయి. సో ఆ టైప్ ఇది కూడా, బట్ ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ దట్ ఎలక్ట్రానిక్ ట్రాన్స్ఫర్స్ కాబట్టి ద పెనాల్టీ ఇస్ 200% ఆఫ్ ద చెక్ అమౌంట్, అండ్ పనిష్మెంట్కి వచ్చేటప్పటికి 2 years ఇంప్రిజన్మెంట్. నెక్స్ట్ గో త్రూ వన్స్.
Okay. For which period Limitation Act 1963 is applicable in savings deposits? Savings deposit లో లిమిటేషన్ ఎక్కడి నుంచి? లిమిటేషన్స్ యాక్ట్ ఈజ్ నాట్ అప్లికబుల్ ఇన్ సేవింగ్స్ బ్యాంక్ అకౌంట్. చూసారా? మిగతా అన్నిటికీ దేనికి తేడా ఏంటంటే అసలు లిమిటేషన్ పీరియడ్ అనేది దేనికి వర్తిస్తుంది అంటే మోస్ట్లీ ఇట్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు దట్ లయబిలిటీ. ఎవడైనా డబ్బులు తీసుకున్నప్పుడు పలానా టైం లోపల కడతానంటాడు. దానికి ఒక ప్రామిస్ నోటో లేకపోతే అగ్రిమెంట్ ఎరే అవుతాడు. సో అక్కడ మనకి ఏంటంటే లిమిటేషన్ పీరియడ్. ఎందుకంటే అది ఫెయిల్ అయితే కనుక ప్రామిస్ దెన్ వీ హ్యావ్ టు గో టు దట్ కోర్ట్. ఓకే. అలాగే ఇక్కడ కూడా మీకు ఏంటంటే కొన్ని చోట్ల ఈ లిమిటేషన్ పీరియడ్ దట్ మీన్స్ జడ్జిమెంట్స్. ఆ జడ్జిమెంట్ సపోజ్ నాకు ఏదైనా ఒక ఇన్సిడెంట్ ఇక్కడ ఏంటంటే లిమిటేషన్ యాక్ట్ అనేది సేవింగ్స్ బ్యాంక్ అప్లికబుల్ కానే కాదు. ఓకే. ఎప్పుడు అప్లికబుల్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే కాజ్ ఆఫ్ యాక్షన్ అంటాం. లిమిటేషన్ పీరియడ్ అనేది కాజ్ ఆఫ్ యాక్షన్. కాజ్ ఆఫ్ యాక్షన్ అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే సపోజ్ మీ బ్యాంకులో కనుక ఫ్రాడ్లెంట్గా అయినా జరిగింది అనుకో ట్రాన్సాక్షన్ సేవింగ్స్ బ్యాంక్లో, అంటే మీ అకౌంట్లో డెబిట్ చేయకూడదు బ్యాంక్ కూడా చేశాడు, ఫ్రాడ్ ఉండొచ్చు దాంట్లో. ఓకే. అదర్వైజ్ బై మిస్టేక్ సంథింగ్ ఏదో జరగవచ్చు, ఇంటెన్షన్ కాకపోవచ్చు. అయినప్పుడు కూడా దాన్ని కాజ్ ఆఫ్ యాక్షన్ అంటే వెన్ ఎవర్ యూ నోటీస్ దట్ ఫ్రమ్ దట్ డేట్ ఇట్ ఈస్ కాజ్ అనేది అక్కడ వస్తుంది. ఆ కాజ్ ఆఫ్ యాక్షన్ అనేది దగ్గర నుంచి మీకు లిమిటేషన్ పీరియడ్స్ అనేది స్పెసిఫై చేస్తాయి. ఇంత లోపల నువ్వు కోర్టుకి వెళ్ళి తెచ్చుకోవాలి రెమెడియల్ అంటే యూ హ్యావ్ టు గెట్ యువర్ రైట్ ఇన్ ద కోర్ట్ ఆఫ్ లా. ఓకే. దానికి మాత్రమే ఈ లిమిటేషన్ పీరియడ్స్ అనేది వర్తిస్తాయి. అదర్వైజ్ ఇన్ ద నార్మల్ కోర్సులో ఇట్ ఈస్ నాట్ అప్లికబుల్ దట్ సేవింగ్స్ బ్యాంక్, బట్ ఇట్ ఈస్ అప్లికబుల్ ఫర్ దట్ ఆల్ అదర్స్. దట్ మీన్స్ 3 days from the date of deposit of that amount. 12 days from the date of withdrawal of that amount. Non-withdrawal of the money for 3 years. Actually, there is a mistake. For which period Limitation Act 1960 is applicable in savings bank account? So this is not about negative question. తప్పించాడు కదా. For which period limitation period is not applicable in savings bank account? అప్లికబుల్ కాంది ఏంటి అని అడుగుతున్నాడు. సో ఇవన్నీ అవుతాయి. లిమిటేషన్ పీరియడ్ ఈజ్ నాట్ అప్లికబుల్ ఇన్ సేవింగ్స్ బ్యాంక్ అకౌంట్ అనేది తప్పది. ఇట్ ఈస్ అప్లికబుల్, బట్ ఫర్ దిస్ రీజన్స్ ఇట్ ఈస్ అప్లికబుల్. ఓకే. సో సమ్ అంబిగ్విటీ ఉంది క్వశ్చన్లో. మార్కెటింగ్ ఆఫ్ బ్యాంకింగ్ సర్వీసెస్ మీన్స్ బ్యాంకింగ్ సర్వీస్లో మార్కెటింగ్ అంటే ఏంటి? So full satisfaction of the customer, but achievement of goals of the institution. Marketing of banking services means full satisfaction of that customer, but achievement of that goal of that at the same time achievement of the goal of that institutions. Next, the object of the marketing are object of the marketing. That means A and B. That means general marketing, operational things. ఒకసారి చూడండి. This one. While appealing to the High Court against the bank's decision on the SARFAESI Act, how much percentage of the amount to be deposited before appeal? SARFAESI ఇచ్చిన దాని మీద డెసిషన్ మీద, దట్ మీన్స్ SARFAESIకి ఎగ్నెస్ట్గా మనకి డిఆర్టీ అని ఇచ్చింది అనుకోండి. ఎందుకంటే మనం SARFAESI ఇనిషియేట్ చేసిన వెంటనే కస్టమర్ డిఆర్టీకి వెళ్ళిపోతుంది అని చెప్పి అనుకున్నాగా. సో డిఆర్టీ దే మే గివ్ సమ్ డెసిషన్. ఆ డెసిషన్ అనేది నచ్చవచ్చు, నచ్చకపోవచ్చు. ఎవరికి బారోయర్కి నచ్చకపోవచ్చు, లేదా బ్యాంకర్కి నచ్చకపోవచ్చు. సో వీళ్ళు ఏంటంటే దే కెన్ ఫైల్ ఇన్ ద హై కోర్ట్, బట్ ఎనీ హౌ దే హ్యావ్ టు డిపాజిట్ సమ్ అమౌంట్ బిఫోర్ అపీల్. సో వాట్ ఈస్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ డిపాజిట్ అని అడుగుతాడు. సో ఇట్ ఈస్ 50%. నౌ మూవబుల్ ప్రాపర్టీస్ అండర్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద బ్యాంక్ కెన్ సోల్డ్ బై బ్యాంక్ వితౌట్ ఎనీ ఇంటర్వెన్షన్ ఆఫ్ దట్ కోర్ట్. ఎందులో చేస్తాం అది మీకు తెలుసున్నది. ఇట్ ఈస్ సర్ఫాస్. టు విచ్ బ్యాంక్స్ SARFAESI యాక్ట్ ఈస్ నాట్ అప్లికబుల్? ఎవరికి వర్తించదు? ఇట్ ఈస్ ఆర్ఆర్బీస్. ఆర్ఆర్బీస్కి SARFAESI అనేది అప్లికబుల్ కాదు. ఓకే. నెక్స్ట్
Go through once. Securitization can be what is can be housing loans, operational lease, rental stream, royalty stream, and A and B above. That means business loans, commercial loans, etc. loans, and aircraft to automatic vehicles. Okay. Who can invest in pass-through certificates? Who can invest in pass-through certificates? Pass-through certificates invest చేసేవాడు ఎవరు? That means banks, mutual funds, insurance companies, government and semi-government corporations, able institutional buyers, and that means the public provident fund organizations. వీళ్ళందరూ కూడా pass-through certificates లాగా ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు. I have made this pass-through certificates also in that video. Registration of the securitization under the Surface Act is done by సెక్యూరిటైజేషన్ అనేది రిజిస్ట్రేషన్ సర్ఫాస్ యాక్ట్ లో ఎవరు చేస్తారు? సో దట్ ఈస్ ద సెంట్రల్ రిజిస్ట్రేషన్. అంటే ఎనీ కంపెనీ అంటే సపోజ్ ఇక్కడ మీకు దీని గురించి మనం జేబులు ఎక్కువ చెప్పుకుంటాం. అదేంటంటే సెక్యూరిటైజేషన్ అనేది కంపెనీస్ రీకన్స్ట్రక్షన్ సెక్యూరిటైజేషన్ కంపెనీస్ అంటాం. వీళ్ళు సర్ఫాస్ ఇనిషియేట్ చేయాలంటే కనుక వాళ్ళు కంపల్సరీగా దే షుడ్ రిజిస్టర్ ఇన్ దట్ సెంట్రల్ రిజిస్ట్రేషన్లో సెంట్రల్ రిజిస్టర్లో రిజిస్టర్ చేయాలి. ఎందుకు చేయాలి అంటే కనుక చేస్తేనే దాని ఈ సర్ఫాస్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆ కంపెనీస్కి వస్తుంది. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఏఆర్సీస్ అంటాం, అసెట్ రికన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీస్. అవన్నీ ఏం చేస్తాయంటే ఎన్పిఎస్ని బ్యాడ్ డెట్స్ని కొనుక్కుంటాయి. కొనుక్కొని దానికున్న సెక్యూరిటీస్ అన్ని కూడా వాళ్ళు హోల్డ్ చేసి వాళ్ళు 1 by 1 అవన్నీ సేల్ చేసి రికవర్ చేసుకుంటారు. సేల్ చేసి రికవర్ చేసుకోవాలంటే సర్ఫాసీ అనేది ఒక ఆయుధం వాళ్ళకి. సో ఇది లేకుండా కూడా చేసుకోవచ్చు. సర్ఫాసీ సంబంధం లేకుండా కూడా వాళ్ళు రికవరీ చేసుకోవచ్చు. అటువంటిప్పుడు దేర్ ఇస్ నో నీడ్ ఆఫ్ ఎనీ రిజిస్ట్రేషన్ విత్ దట్ సెంట్రల్ రిజిస్ట్రార్. అవసరం లేదు. ఒకవేళ కనుక సర్ఫాసీ యాక్ట్ కనుక ఉపయోగించుకోవాలనుకుంటే మాత్రం ఈ కంపెనీస్ అందరూ కూడా దే కెన్ కంపల్సరీ దే హ్యావ్ టు గెట్ రిజిస్ట్రేషన్ విత్ దట్ సెంట్రల్ రిజిస్ట్రేషన్. అది ఇక్కడ మీనింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ go through once. Which of the following items are not included in the property under Surface Act 2002? ఏమి ఇంక్లూడ్ అవ్వవు ప్రాపర్టీస్. హియర్ నన్ ఆఫ్ ది అబవ్. ఎందుకంటే మనం ఇప్పుడు చెప్పాను కదా, మోబుల్స్తో పాటు ఇమ్మోబుల్స్తో పాటు మోబుల్స్ కూడా కవరింగ్ అండర్ దట్ సర్ఫాసీ. అందుగురించి మీకు హైపోథికేషన్ అనేది డిఫైన్డ్ ఇన్ దట్ సర్ఫాసీ. ఆ రకంగా మోబుల్స్ కూడా ఇందులో తీసుకొచ్చారు. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఫిక్స్డ్ ప్రాపర్టీస్, మూవబుల్ ప్రాపర్టీస్ అండ్ ఓన్లీ లోన్ ఆర్ రైట్ బై విచ్ రీపేమెంట్ ఈజ్ రిసీవ్డ్. సో ఇవన్నీ కూడా మీకు నాట్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ దట్ ప్రాపర్టీస్ అన్నది. అంటే నాట్ ఇంక్లూడెడ్ మూవబుల్ ఫిక్స్డ్ ప్రాపర్టీస్ ఆర్ నాట్ ఇంక్లూడెడ్, మూవబుల్ ప్రాపర్టీస్ ఆర్ నాట్ ఇంక్లూడెడ్ అండ్ ఆల్ ఆర్ నాట్ ఇంక్లూడెడ్. ఓకే, అంటే నాట్ చాలా కాంప్లికేటెడ్ ఇచ్చారు. ఫిక్స్డ్ ప్రాపర్టీస్, మూవబుల్ ప్రాపర్టీస్ ఓన్లీ రైట్ అండ్ లోన్ అండ్ రైట్ బై విచ్ రీపేమెంట్ ఈజ్ రిసీవ్డ్. ఓకే, సో నన్ ఆఫ్ ది అబౌవ్ అనేది ఇవన్నీ కూడా కాదు. అంటే నాట్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద ప్రాపర్టీస్లో ఇవన్నీ ఒక ఇంక్లూడ్ అయ్యి అనమాట. ఫిక్స్డ్ ప్రాపర్టీస్, మూవబుల్ ప్రాపర్టీస్ ఇవన్నీ ఇంక్లూడ్ అయ్యాయి. సో దట్ మీన్స్ ద రిలవెంట్ ఆన్సర్ ఈజ్ నన్. సర్ఫాసీలో ఇంక్లూడ్ అయిన ఏంటంటే మూవబుల్స్, ఫిక్స్డ్ ప్రాపర్టీస్ అంటే ల్యాండ్స్, బిల్డింగ్స్, ఇవన్నీ కూడా మూవబుల్ ప్రాపర్టీస్. దట్ విల్ బి కాల్డ్ as ఫిక్స్డ్ ప్రాపర్టీస్. బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ మీకు ఏమవుతుందంటే దట్ విల్ బి కవర్డ్ అండర్ దట్ హైపోథికేషన్ డెఫినేషన్ ప్రకారం వస్తాయి అన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇన్ సెక్యూరిటైజేషన్ విచ్ non-performing assets are converted into marketable securities. In securitization which NPA are converted into marketable securities.
ఏవి మాత్రం మీకు మార్కెటబుల్ సెక్యూరిటీ కింద కవర్ అవుతుంది. దట్ మీన్స్ సెక్యూరిటీ రిసీట్స్ అంటే ఏంటంటే అట్లా దీనికి కూడా మీకు వీడియోలో ఉంటుంది చదివితే. బ్యాడ్ డెట్స్ మనం కొంటాం కదండి, కొన్న తర్వాత వాటిని ఎన్పిఎస్ అంటాం. ఆ ఎన్పిఎస్ మీకు ఎన్నో సెక్యూరిటీస్ ఉంటాయి, దాని బిల్డింగ్స్ సైట్స్ అవన్నీ ఉంటాయి. ఉన్నప్పుడు ఈ ఎగెనిస్ట్ దిస్ సెక్యూరిటీస్ హోల్డింగ్ విత్ యూ ఇన్ కనెక్షన్ అంటే కొలాటరైజ్ ఆఫ్ దిస్ అసెట్స్ అంటే లోన్స్కి, ఈ ఎగెనిస్ట్ దిస్ సెక్యూరిటీస్ మీరు ఏం చేస్తారంటే ఆ అసెట్ సెక్యూరిటేషన్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి చూడండి, ఆ కంపెనీస్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే సెక్యూరిటీ రిసీట్స్ అని ఇష్యూ చేస్తారు. ఓకే, అంటే మన డిపాజిట్ రిసీట్స్ అలా ఇష్యూ చేస్తాం పబ్లిక్కి అలాగా, అండ్ విత్ అన్ ఆఫర్ ఆఫ్ సమ్ పర్సంటేజ్ 8% లేదా 9% అనేది మనకు ఆఫర్ చేసి ఇష్యూ చేస్తారు. సో అక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేసేవాళ్ళు అంటే క్యూఐబీస్, క్వాలిఫైడ్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ బయర్స్ అంటాం, వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు. ఎందుకు ఇన్వెస్ట్ చేస్తారంటే బికాస్ ది విల్ ఎర్న్ సమ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ దట్. వాళ్ళందరూ క్వాలిఫైడ్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ బయర్స్లో ఎవరు ఉంటారంటే బ్యాంక్స్ ఉంటాయి, తర్వాత ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ ఉంటాయి, మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఉంటాయి. సో వీళ్ళందరూ కూడా మీకు క్వాలిఫైడ్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ బయర్స్ కింద వస్తారు అన్నమాట. ఆ రకంగా ఏంటంటే సెక్యూరిటీ రిసీట్స్ అనేది ట్రాన్సాక్షన్ జరుగుతూ ఉంటాయి ఇది అసెట్ రీకన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీస్కి ఇన్వెస్టర్స్కి మధ్యలో. సో అందు గురించి అంటాడు నేను సెక్యూరిటీ విచ్ నాన్ పెర్ఫార్మింగ్ అసెట్స్ అంటే దాని అర్థం సెక్యూరిటీ రిసీట్స్, ఇవి ట్రేడ్ అవుతాయండి. మార్కెటబుల్ సెక్యూరిటీస్ అంటే దిస్ ఈస్ ట్రేడబుల్. ఓకే, while buying NPA, it is observed that banks have filed cases in different DRTs. Securitization desires to get transferred to only one DRT. This can be approved by ఎవరు అప్రూవ్ చేస్తారు? ఎందుకంటే సపోజ్ డిఫరెంట్ ఎన్పిఏ అకౌంట్స్ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ ఏరియాస్లో ఉన్నాయి అసెట్స్. సో కవరింగ్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ డిఆర్టీస్, ఒకటి హైదరాబాదు, ఒకటి బాంబే, ఒకటి చెన్నై ఇలా ఉన్నాయి. సో ఉన్నప్పుడు మనం కేసు ఫైల్ చేసి రన్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఓకే, ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఒక చోటకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి, ఏదో ఒక డిఆర్టీకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. సో ఎవరు అప్రూవల్ కావాలి దీనికి? డిఆర్ఏటి, డెట్ రికవరీ అపెలేట్ అథారిటీ ట్రిబ్యునల్. ఇట్ ఈస్ అపెలేట్ ఆఫ్ డిఆర్టీ. వాళ్ళ అప్రూవల్ తోటి దే కెన్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు ఏ సింగిల్ డిఆర్టీ విచ్ ఈస్ దేర్ నియరెస్ట్ ఆర్ అదర్ దేర్ చాయిస్. అంటే 4-5 ఏరియాస్, 4-5 డిఆర్టీస్ కవర్ అయ్యే సెక్యూరిటీస్ అన్ని కూడా ఒక డిఆర్టీ కిందకి తీసుకురావడం అన్నమాట. దట్ కెన్ బి డన్ ఓన్లీ విత్ ద పర్మిషన్ అప్రూవల్ ఆఫ్ ద డిఆర్ఏటి. ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అండి అది. నెక్స్ట్ ఇది ఒకసారి చూడండి. ఓకే, ఏ సెక్యూరిటైజేషన్ కంపెనీ కెన్ హోల్డ్ అసెట్ రికన్స్ట్రక్షన్ అసెట్స్ ఫర్ మ్యాక్సిమం పీరియడ్ ఆఫ్ ఎన్నాళ్ళు ఉంచుకోవచ్చు? సెక్యూరిటైజేషన్ కంపెనీ హోల్డ్ అసెట్ రికన్స్ట్రక్షన్ అసెట్స్ ఫర్ మ్యాక్సిమం పీరియడ్ ఆఫ్, అంటే ఒక యూనిట్ తీసుకున్నారు ఒక కంపెనీ, ఓకే ఏదైనా సరే చేసుకున్నప్పుడు వాళ్ళు ఎన్నాళ్ళు ఉంచవచ్చు? ఓకే ఒకసారి చూడండి. సో ఎన్నాళ్ళు మ్యాక్సిమం ఉండొచ్చు అంటే దట్ విల్ బి ఆన్సర్ ఇస్ 5 years. More than 5 years it should not hold that assets. That means they should take action and recover from that asset matter. అంటే అసెట్ మీరు హోల్డ్ చేశారు అనుకోండి, ఆ అసెట్స్ దాన్ని డిస్పోజ్ చేయడం, దాని నుంచి చేయడం అనేది యూ హ్యావ్ టు డూ ఫినిష్ ఇట్ ఇన్ 5 years. Under bank assurance, what function a bank can do? To provide proper training to employees and A and B. That means all of this. Collection of data and making of customer base and identification of the customers on the basis of their data to provide proper training to employees and distribution of the third party products is called as, it is a parabanking control. Distribution of third party products is called as a parabanking. And go through once. .
What are the requirements of the para bank? Here, it is all of the above. Approval for RBI mutual fund business, for mutual fund businesses, and restriction on the use of the promotion in mutual funds and purchase of mutual fund units from the secondary market and selling of them to customers. So these are the requirements of that para bank. Next, which banks can start insurance business as a corporate agency? Scheduled banks. That means banks which are under the second schedule is called as scheduled banks. If the foreign shareholders hold 49% share in paid account, then its permission is required from. In the case of foreign shareholders, 49% share in paid account, permission everywhere RBI. So actually here, everything is connected to the mostly RBI. Go through once. Okay, here. What is the distinctive feature of the bank-led model for a mobile banking? So any simple answers are found. Customer conducts financial transactions as a whole range of retail agencies instead of bank branches. Bank lekkada chese transactions kada. That is a distinguished feature. This is called a distinguished or different feature of bank. How does internet banking and mobile banking differ? ఏ రకంగా differ అవుతాయి? Very simple answer, sir. A plus B. In mobile transactions, what processes are needed for performance? Mobile transactions లో what processes are needed? ఏమంటే ఐడెంటిఫికేషన్, అథెంటికేషన్, సెక్యూర్ పెర్ఫార్మెన్స్. ఈ మూడు కూడా ఎసెన్షియల్. అవసరం. అది మీరు చూస్తుంటారు ఓటీపీ అంటే అథెంటికేషన్ and secure performance అంటే that means that will come to the OTP to your personal mobile only, which is connected to that link to that savings bank account. Next, identification. Identification కూడా మీరు క్యాప్చరింగ్ అంతా చూడండి. That means you have to be identified. Next, go through once. Mobile banking password is used for when simple answers and మీరు చేసుకోవచ్చు. Okay. Lock the mobile, open the mobile. Discuss the advantages of the mobile banking. What are the various services which are provided by mobile bank to the customers? All of the other. A to C. This is A to C. Next. Go through once. The benefit that came out of implementing CRM are the object of good customer relationship management are aimed at. What are the various stages involved in a CRM? I'm going in the fast. Okay. Next. Go through once. CRM provides a mechanism for banks for being customer optimization is the essence of CRM and can be addressed through CRM.
what the bank's needs for implementation of CRM program. So you check your answers. Next. Okay. Need to increase operational efficiency CRM for implementation program. For this, the bank is required to direct delivery in branch to delivery through ATMs. That means shifting to that alternative channels మాట్లాడండి. Operational efficiency పెంచాలంటే కనుక just ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ ATMs ఇవన్నీ కూడా అడాప్ట్ చేయడం కస్టమర్కి. How to derive more value from employee under CRM? More value. So improve employees productivity, aggregations and technology implementation, deploying employees in marketing and cross-selling. Okay. Next, for increasing competition in the retail banking, what the banks are supposed to do, then the customer orientation is their top priority. That means product development and pricing evaluations. A and B. Next. CRM useful tool for customers. Offer relevant products and products for targeted segments. Better relationship and marketing is possible under customer relationship management. What is the first requirement for CRM? Is needs for banks. Next. Okay. The code covers the commitment of the bank and applies to all who provide services and products to customers. This is related to that BCSBA codes matter. So that means all of them. There are 43 various commitments which are made by banks and code and BCSBA. Some of the major services for which code applicable are. It is a current savings bank and ఇవన్నీ కూడా వస్తాయి. Both A and B, that credit card and third party insurance and investment products అనేది రాదండి. It's not covered under BCSBA. Only the agencies or bank which are extending their own services, that will be only covered in the BCSBA. అదే కనుక వాళ్ళు ఎల్ఐసితో టైఅప్ అయ్యారనుకోండి, సో ఇక్కడ మీకు ఏమైనా సర్వీస్ డెఫిషియన్సీ వస్తే కనుక దట్ విల్ బి టేకెన్ కేర్ బై దట్ థర్డ్ పర్సన్. దట్ మీన్స్ ఎల్ఐసి people, they have to take care, not for that, not by this bank. Okay, so the differentiation. Bank's main commitment towards the customers. So that means it is both A and C, A to C. This is A plus C, A to C. Next. Okay, then come to this. Okay. Srihanthko will at the time deposit taxes, the bank provisions of income tax act and as applicable to interest income accrued. He wants to know whose responsibility is it. So it is the bank will advise to provisions for exemption under from TDS. And what to do? What do you mean by no-frill accounts or a basic savings bank kata? Different features. So this is all
from A to C. That means a very low nil balance for illiterate and poor customers cannot comply with that KYC norms fully, but introduced by the banker's customer. అన్నీ వస్తాయి. Dormant or operating records mean 2 years. ఇది మీకు తెలుసున్నదే. What is the time period for becoming an inoperative account? Okay. Continuous use of third parties by banks or financial institutions for those services which are being done by bank and financial institution at present or would be given in future is called as nothing but outsourcing. Why outsourcing is done by banks? Because that means concentration on main business and flexible reduction cost. ఈ రెండు ఫ్యాక్టర్స్ మాత్రం. అవుట్సోర్సింగ్ వలన కాస్ట్ తగ్గుతుంది. రెండంటే మన ఇంపార్టెంట్ బిజినెస్ మనం చూసుకుంటాం. అన్ఇంపార్టెంట్ బిజినెస్ వీ కెన్ గివ్ టు ద outside persons. What kind of works are taken up under outsourcing by banks? So these are all that information and technology related, network related, human resources, account auditing, and marketing related, loan recovery, mobile banking, etc. Software development, bank publications, advertisement, etc. ఇవన్నీ ఇస్తాం. ఏది ఇవ్వకూడదంటే మన ఇంటర్నల్ సంబంధించిన ఇన్స్పెక్షన్స్ కానీ మన ఇంటర్నల్ సంబంధించిన కస్టమర్ రిలేటెడ్ డేటాబేస్ అటువంటి మనం యాక్సెస్ ఇవ్వకూడదు అవుట్సోర్స్ పర్సన్స్కి. ఓకే, నెక్స్ట్. Okay, solution for rising non-performing assets in retail banking is what is the solution? It is CRM to rack customers and follow up for recovery. Fee-based income importance has increased in retail banking in view of that pressure on not interest income margins. Such actions are marketing of insurance products and mutual funds. Even fees based. Whatever that tie up, you are promoting that your client is there. ఆ క్లయింట్ బేస్డ్ మీరు ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీకి ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నారు. చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే యూ విల్ గెట్ సమ్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ దట్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్. సో దట్ మీన్స్ యు ఆర్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఎన్ ఏజెంట్, but you are not extending any day directly that product. Which delivery channel can be better solution for enhancing customer satisfaction? So blend of channels. It is called as a blend of channels. Direct channels, remote channels, blend of channels are different. Better solution is the blend of channels. Okay. Banks have to leverage technology for what purpose? It is optimize profits, maximize business. So this A and B. Backbone of CRM ties in that robustness of the customers, data warehouse and data mining, seamless flow from core banking solution, accuracy of data. ఇవన్నీ కూడా మీకు CRM లో మీకు backbone అంటే. What are the implementation process of a CRM in banks? Say to determine the nature of products, to analyze the existing information, and to reinforce rather than replacement of information and its integration to the systems. What information can be obtained by mobile banking? So this is a simple question you can also answer here. So it is a status of the request for credit including remortgage information and insurance coverage plus C. So with this I will stop here.